طيب، مساء الخير. التقينا صباح اليوم مع فريق السيد ديمستورا التقني وناقشنا خلال اللقاء سلة الدستور. Good afternoon. We met this morning with the technical team of Mr. de Mistura and we discussed the basket on constitution. استمر اللقاء لأكثر من ساعة وكان إيجابياً وبناءً. The meeting took over an hour and it was very positive and constructive. وكذلك اليوم مساء عند الساعة 6:30 سنلتقي بفريق السيد ديمستورا بحضوره لمتابعة النقاش في السلات المختلفة. Also later this evening at 6:30 precisely we will be meeting with the team of Mr. de Mistura and in his presence to continue discussion of all baskets. حذرنا أول أمس في مؤتمرنا الصحفي من على هذا المنبر من خطورة المراوحة في المكان، وقلنا هذا الكلام للسيد ديمستورا وكذلك قلناه للسيد جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي. The day before yesterday in the same hall we warned of how serious it would be to have stagnation. This is what we told Mr. de Mistura and this is what we also told Mr. Gatilov, Assistant Minister for Foreign Affairs of the Russian Federation. ولكن في الأمس لاحظنا بسرور أن الأمور بدأت بالتحرك إلى الأمام، بدأت بالتحرك إيجاباً، والمؤشر الأساسي على ذلك هو مناقشة الوفد الحكومي لسلة الحوكمة أو سلة الانتقال السياسي للمرة الأولى. Nevertheless, yesterday we noticed with great pleasure that there was some kind of progress being achieved. The indication of this progress was that the government delegation for the first time discussed the basket on governance, which means political transition. ولكن نتمنى أن تكون الخطوات الإيجابية القادمة، الخطوات نحو الأمام التي يمكن أن نسير بها، أن لا تكون بهذه الدرجة من الصعوبة وبهذه الدرجة من التردد. We are hopeful that the next positive steps to move forward will not be as difficult and as hesitant. وبملاحظتنا للتقدم الذي جرى بدأ منذ يوم أمس، نقيم إيجاباً دور السيد جاتيلوف وتصريحاته ولقاءاته المختلفة التي أجراها مع الفرقاء المختلفين التي ساعدت عملياً في تحريك المحادثات بعيداً عن النقطة الميتة التي كانت فيها. And in the context of commenting on this progress that has started, we would like to express special appreciation to Mr. Gatilov. His influence has helped in moving forward discussions that may have been dying. وفي لقائنا اليوم مع السيد ديمستورا سنصر على موقفنا الذي يتكثف بضرورة عدم الخضوع لأي ضغوط تجري من قبل أي طرف من الأطراف. And in our meeting today with Mr. de Mistura, we shall focus on our position, which is that we should not give way to any pressure that is being imposed on any of the parties. ما نطلبه من السيد ديمستورا هو مسألة بسيطة. نطلب منه الالتزام بما أعلنه هو في الجولة الماضية بإقرار مبدأ التوازي الذي اعترف به الجميع ووافق عليه الجميع. نطلب منه الالتزام بهذا الموقف ونحن سنسانده في ذلك. And what we ask is in fact extremely simple. We ask Mr. de Mistura to abide by what was agreed upon during the last round, which is the parallel dealing with all baskets by all, and we will support this process. وفي هذا السياق نعلن تأييدنا للمبادرة التي تقدم بها زملاؤنا في وفد منصة القاهرة، والتي تقول بالانطلاق مباشرة باتجاه 4 مجموعات عمل تقنية يحضر فيها الجميع معا، وفود المنصات المعارضة إضافة إلى الوفد الحكومي.
And in this context, we would like to declare that we fully support the initiative that was put forward by the Cairo platform regarding an immediate start of the working of 4 technical groups that would each include members of all parties, including the opposition and the government. ونذكر أيضاً باقتراحنا الذي سميناه من على هذا المنبر في المرة الماضية مبادرة 4x2، وهو فلنقل خطة بديلة في حال تعسر تطبيق مبادرة أصدقائنا في القاهرة، فيمكن أن تتحول مبادرتنا إلى خطوة انتقالية باتجاه تحقيق مبادرتهم. And we would like to recall the proposal that we had previously put on the table and that we call the 4x2 initiative. It could be an alternative plan to the Cairo initiative. In case such initiative faces obstacles, maybe the 4x2 plan could help be a transition to move forward. نحن متفائلون رغم كل الصعوبات ورغم ما يسمع من بعض التصريحات المتشددة، لكن نحن متفائلون، ولكن نعلم أن هنالك مشكلات أخرى ستنشأ طوال طريق الوصول باتجاه الحل السياسي. We are optimistic, and that in spite of the difficulties and certain strong positions and declarations, and we know also that many other problems will be coming our way on the road to a political solution. ما يهمنا حقيقة أن المشكلات التي ستأتي في الطريق أن تكون مشكلات جديدة وليس مشكلات قديمة. المشكلات القديمة حتى الآن تنبع من بقاء بعض أشباح جنيف 2 بشكله ومضمونه، وهو ما يجري القضاء عليه نهائيا في هذه الجولة. We are mostly concerned and we care if there are new problems that come our way. We would like them to be new problems and not old problems. Old problems that come from the remaining ghosts of Geneva II. شكرا. أسئلة لو سمحت. I thank you and I will take your questions. أستاذ مهند، توني شمية من الحرة. يعني نبدأ من الأخير حيث طرحتم أن هناك خطة بديلة 4+2 عفوا 4+2. يعني هل يمكن أن تفسر لنا فعلا يعني الآليات ماذا تعني بال4+2؟ يعني هناك الآليات وأيضا يعني الإيجابية التي تتحدثون عنها، هل يمكن أن تشرح لنا كيف هو اللقاء الإيجابي والبناء؟ على ماذا بنيتم مع أنكم استعرضتم بعض التطور؟ Mr. Muhammad, my name is Tony Shamiya from Al-Hura channel. I will start from the last point. You spoke about an alternative plan 4x2. Would you please explain to us the mechanisms for that plan? What do you mean by this 4x2 plan? Referring also to the positivity that you're talking about, can you also explain to us how positive was that meeting that you were referring to, and on which grounds did you build this positivity? شكرا للسؤال. بداية بما يخص المبادرة 4+2، المقصود بها وجود عمليا 8 خبراء من الفريق الأممي يشرفون على 8 مجموعات. كل مجموعة مسؤولة عن نقاش واحدة من السلات. عمليا 4 خبراء أي 4 مجموعات يناقشون وفد الحكومة على التوازي مع 4 مجموعات تناقش وفود المنصات المعارضة مع بعضها بعضا. Thank you for your question. Actually, what we mean by the 4x2 alternative in practical terms is to have 8 experts from the United Nations explaining, or probably broken into 8 groups and explaining to 8 groups
Each group would be discussing one basket. So we would have 4 experts. They would be addressing 4 subgroups or 4 groups discussing the government and 4 groups discussing the different opposition platforms. وكنا قد بينا أن خطوة بهذا الاتجاه ستسمح ليس فقط بنقاش السلات جميعها بالتوازي وبالتزامن، وإنما ستسمح أيضا بالتقارب بين وفود المعارضات التي ستجلس معا في مجموعات عمل واحدة. ليس مطلوبا ضمن هذه المجموعات النقاش البيني بين هذه المعارضات، وإنما النقاش مع الوسيط الدولي، ولكن مجرد التواجد الفيزيائي والاستماع، كل يستمع إلى الآخر، هذا يساعد في عملية التقريب بين هذه المعارضات ويساعد في عملية الوصول إلى وفد واحد للمعارضة. Actually, we said that we think that a plan in this direction should be done in parallel, that will guarantee parallelism, and at the same time, it will guarantee that the delegations would come closer to each other, the delegations of the different oppositions, within one working group. In this working group, we will be discussing entre nous amongst each other, again through the special envoy. So this physical presence of the oppositions and listening to each other would bring them closer together, and they can even reach a consensus on building one body, one delegation together. بالجزء الثاني، الشق الثاني من السؤال فيما يخص توصيفنا للاجتماع بأنه إيجابي وبناء، هو كذلك فعلا لأننا وجدنا تقارب مع الاختصاصيين في فريق ديمستورا حول النقاط الأساسية التي كنا نناقشها في مسألة الدستور، وتحديدا ما قالوه لنا صراحة من أنهم موافقون تماما على أن المطلوب فقط بنقاش مسألة الدستور أو سلة الدستور، المطلوب فقط هو الحديث عن مبادئ عامة وأطر فقط لا غير، في حين أن كتابة الدستور صياغته والاستفتاء عليه وإقراره سيتم في دمشق. As for the second part of the question about the meeting with the experts, yes, it was a constructive and positive meeting indeed. We found common grounds with the experts. We found that we were like-minded with the experts of Mr. de Mistura on the basic points of the Constitution. They said that they agree that what is needed in the basket of the Constitution is to speak about the general principles and frameworks, while the Constitution drafting, the process of the Constitution drafting will not be here, rather will be in Damascus. سؤال آخر. تفضل. مايكروفون بعد إذن؟ ما بيشتغلش مايكروفون. تمام؟ Oui. موسى عاصي قناة الميادين. في يعني الجلسات التي تناقش مسألة الحكم مع يعني الأطراف السوريين، هناك تطرق لمسألة المؤسسات السورية القائمة ولا سيما المؤسسات العسكرية والأمنية. بالنسبة لوفد الهيئة العليا هناك طرح بإعادة النظر أو إعادة هيكلة هذه المؤسسات وتحويلها إلى يعني خصوصا بالنسبة لعقيدة هذه المؤسسات. ما هو موقفكم كمنصة موسكو من هذه المسألة؟ شكرا. Musa Asi from Mayadeen channel. The sessions that are discussing the basket of governance, the meetings, the different meetings and sessions with the Syrian parties actually touched on the existing state institutions, basically the military and security institutions. The HNC delegation always refer to restructuring of such existing institutions and changing its basic doctrine. So what is the position of Moscow platform on this?
نحن مع إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يخص مرجعياتها ووظائفها وصلاحياتها وبنيتها. أما فيما يخص مؤسسة الجيش فنحن مع إصلاح هذه المؤسسة، لكننا ضد إعادة هيكلتها. هذا موقفنا. Thank you. We are for the restructuring of institutions with regards to terms of reference, functions, and competences. However, as far as the army is concerned, we believe in its reform and we do not agree with a restructuring of the army. That is our position. إصلاح الجيش المقصود به بشكل أساسي تعزيز دوره ووظيفته كحامي لحدود البلاد، كحامي للدستور ومحيد عن العمل بالسياسة. When we speak of reforming the army, we speak of enhancing the role and the functions and duties of the army being the guarantor and protector of the borders of the constitution and must be neutral with no political functions. سؤال آخر لو سمحت. تفضل. Tom Miles from Reuters news agency. I remember a couple of years ago when Mr. Brahimi was in charge of the negotiations in Geneva. At that time, Ambassador Jafari was faced with the opposition, I think the Syrian National Coalition, and he said to them, "You don't have any influence on the ground. What are you doing here?" So they went back and they over a period of years they formed the HNC and armed groups were brought in. But my question to you is, which armed groups do you represent? If you don't have any power on the ground, what are you doing here? Thank you. توم ميلز من وكالة رويترز للأنباء. قبل عامين في زمن الإبراهيمي الأخضر الإبراهيمي هنا في جنيف قال السيد الجعفري وواجه المعارضة في ذلك الحين كان الائتلاف الوطني السوري، وقال للائتلاف أنتم لا تأثير لديكم على الأرض. وعندئذ عادوا وبعد سنوات رجعوا إلى جنيف كهيئة المفاوضة العليا بوجود بعض العناصر العسكرية فيها. وسؤالي إليكم هو أي مجموعات مسلحة تمثلون أنتم؟ وإن لم يكن لديكم أي تأثير في الميدان فماذا تفعلون هنا؟ ما ينبغي السؤال عنه حقيقة هو ماذا يمثل كل من الموجودين من الشعب السوري وليس من المسلحين. هذا أولا. ثانيا، من قال أن المسلحين الموجودين في سوريا بأنواعهم المختلفة هم أصحاب تأثير سوري؟ هنالك تداخلات عديدة، والقول بأن ما يجري من صراع مسلح في سوريا هو شأن سوري هو إغفال للجزء الأكبر من الحقيقة من تدخلات إقليمية ودولية وعالمية في المسألة السورية. The real question should be who here represents which parts of the Syrian people, not the military presence on the ground, and who said that all armed factions in Syria are of purely Syrian influence. As you know, there are many elements playing a role in Syria today, and you cannot ignore the truth of regional and international players. النقطة الثالثة، هل المسلحون والمتصارعون بالسلاح يمثلون حقا الشعب السوري ويمثلون إرادته حقا حتى نخضع للإرادات التي يفرضها السلاح؟ هل المطلوب هو الخضوع إلى الإرادات التي يفرضها السلاح أم الوصول إلى حالة ينهى فيها كل أشكال التدخل الخارجي في سوريا ويسمح للشعب السوري بتقرير مصيره؟ Thirdly, who says that the armed and factions and armed combatants in Syria represent the Syrian people and the will of the Syrian people? And we ask that we do not want to be under pressure from weapons
But pressure should be used only to put an end to any international and regional or foreign interference in Syria in order for the people of Syria to exercise their right to self-determination. النقطة الأخيرة في الإجابة على هذا السؤال المهم هي أننا فعلا ضمن وفد منصة موسكو لدينا تمثيل لمقاتلين على الأرض. على الأقل هنالك مقاتلين للعشائر، موجود معنا أحد الرفاق الذي يمثل مقاتلين للعشائر، وكذلك مقاتلي سوتورو، المقاتلين الآشوريين في شمال شرق سوريا. And lastly, to answer your question, which is a very important question, in the Moscow platform, we do have representatives of fighters on the ground, namely those representing tribes, and one member of such tribe is in fact with us here, and represent the Sotoro, who are the Assyrians in the northeast of Syria. إضافة إلى ذلك نزعم أننا نمثل رغبة جزء كبير من المسلحين السوريين الذين يريدون وقف القتال والذين يخضعون اليوم لقوى سياسية تتلاعب بهم بطروحاتها المتشددة وتضعهم أمام خيار القتال أو القتال في حين أنهم لا يريدون ذلك. We also represent the will of some of the armed fighters who in fact want only to stop the fight. However, today they find themselves under pressure where they have no choice but to fight or fight. السؤال الأخير لو سمحت. Last question, please. تفضل. Konstantin Pributkov, TASS News Agency. It looks like HNC is reluctant to unite in one delegation here. Probably it is time for other segments of opposition to unite in one delegation to counterbalance this influence of HNC. What do you think about such perspective? من وكالة أنباء داس الروسية، يبدو أن هيئة المفاوضات العليا مترددة للغاية في توحيد أو في التوصل إلى وفد واحد للمعارضة. هل آن الأوان لانضمام أطراف أخرى من السوريين لتشكيل وفد معارضة آخر يوازي وفد الهيئة؟ الحقيقة الوقت الآن هو ليس لإضافة وفود أخرى وتشتيت إضافي في وفود المعارضات. المطلوب هو الوصول بأسرع وقت ممكن إلى وفد واحد للمعارضة وليس وفد موحد، وهذه المسألة هي في طريقها إلى الحل. هنالك خطوات بهذا الاتجاه، والخطوات قد لا تكون فقط من الأطراف المعنية بهذه العملية، وإنما الظروف أيضا تساعدنا بهذا الاتجاه، لأن هذا هو الحل المنطقي الوحيد للوصول إلى مفاوضات مباشرة، ومن أجل في النهاية الوصول إلى اتفاق والوصول إلى الحل السياسي. In fact, it is not time to add delegations of the opposition. What we need is to quickly achieve one delegation. I say one delegation, not necessarily a unified delegation. And steps are being taken in that context, not only or necessarily by the concerned parties, but also the circumstances that are pushing towards that, which would be the logical solution in order to enter into direct negotiations that would lead to an agreement as a political solution. شكرا جزيلا. Thank you very much.